Today we are learning about WH questions in English, Tagalog, Bisaya. So let's begin. Yay! What, where, when, why, how? We are going to do it in the example. English, what? Tagalog, ano? Bisaya. Unsa. Example. English, what is your name? Tagalog, ano ang pangalan mo? Bisaya. Unsa imong pangalan. English, where? Tagalog, saan? Bisaya. Asa. Example. English, where do you live? Tagalog, saan ka nakatira? Bisaya. Asa ka nagpuyo. English, when? Tagalog, kailan? Bisaya. Kanusa. Example. English, when is your birthday? Tagalog, kailan ang kaarawan mo? Bisaya. Kanusa imong adlaw nga natawhan. English, why? Tagalog, bakit? Bisaya. Ngano. Example. English, why are you crying? Tagalog, bakit ka umiiyak? Bisaya. Nganong mihilak ka. English, how? Tagalog, paano? Bisaya. Giunsa or unsaon. Example. English, how did you win? Tagalog, paano ka nanalo? Bisaya. Giunsa nimo pagdaog. Good job, kids. Bye and have a wonderful day. Bye!